Assalamu alaikum. We are here in an attraction park in the Netherlands. The name of it is Efteling. And I meet a Somali young brother, mashallah. Assalamu alaikum. Walaikum salam. So what is your name? How old are you? Amen. I'm 14 years old. Mashallah. So do you want to recite one surah for us? Yes. Which surah? Al-Ahad. Surah Al-Ikhlas. So number 2 most followers on TikTok, they are from Somalia. So make sure you make this video going trending. Let's go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. ما شاء الله. كم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. له كفوا أحد. So بارك الله فيك. So do you know when you recite this surah, Yes. it means almost you recite 1/3 of the Quran? Een derde van de Quran. Yes. Amazing, huh? Yes. So mashallah, easy owning a lot of hasanat. So I want to say one thing in Somali language to other people. Assalamu alaikum Matfi Antai. What means that? Are you good? Of yes. Mashallah.